What we're going to see is a combination of things that have been boiling away for the past year or so. Now, the pandemic effectively shut down a lot of supply chains, so things like that toy that your children might want for Christmas, right the way through to things like electronic devices or things that use chips in them, are all going to be affected by the fact that factories simply weren't working over the pandemic. And that's had a huge knock-on effect as well. Other factors have also kicked into play. So we're seeing things like supply and demand for shipping, for getting things into the United Kingdom, because let's not forget, this is a collection of islands, and also issues arising from Brexit and its repercussions. So we're seeing lots and lots of problems to do with getting qualified truck drivers, for example, or people to work in factories processing chickens and turkeys and the Christmas dinner, and also actually to do the harvesting. So there's a range of systems that have come into play, all at this one particular moment in time. We've seen unusual reactions like panic buying, people rushing to get petrol, even though there is enough petrol to go round, it's just about getting it to the pumps. Now we're going to see more and more of these problems in the future because unfortunately the wholesale price of energy is at its highest recorded level, and that of course is going to feed its way down to the household bills that we all face. But there are also wider issues as well, because many of our industries are reliant on electricity and they don't have caps on to prevent firms from charging what they want. So we're looking at some situations where some businesses might actually have to shut down because it's too expensive to actually stay in production. Now all of this puts a big pressure on the government and its wider negotiating ability with other countries around the world, particularly at a time where we're trying to forge new trade deals. So the outlook is rather grim at the moment. İngiltere belki de yakın tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. 2,8 trilyon dolarlık gelişmiş bir ekonomide artık akaryakıt kuyrukları yaşanıyor. İngiltere'de şoför krizi tedarik krizine, tedarik krizi imalat ve enerji krizine dönüşmüş durumda. Nakliye sürücü sayısının talep karşısında eksik kalması İngiltere'de market raflarının boşalmasına, benzin istasyonlarının depolarında yakıt kalmamasına neden oluyor. Ülkedeki şoför krizi küresel tedarik sorunlarıyla da birleşerek İngiliz ekonomisi üzerinde baskı oluşturmaya başladı. İngiltere'de uzmanlar ülkede nakliye şoförlerinin toplam sayısının hali hazırda ihtiyaç duyulanın yaklaşık 100 bin altında olduğunu belirtiyor. Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre 13 bin, Lojistik UK verilerine göre 19 bin AB'li ağır araç sürücüsü salgın döneminde İngiltere'den ayrıldı. Yaklaşık 45 bin aday sürücü ise Covid önlemleri nedeniyle gerekli eğitim ve test süreçlerini tamamlayamadı. İşte zaten sorun da buradan kaynaklanıyor. İngiliz Silahlı Kuvvetleri personelinin bile 4 Ekim'den beri benzin istasyonlarına akaryakıt taşımasına rağmen sorunun hala devam ettiği görülüyor. Petrol Perakendecileri Derneği'nin verilerine göre başkent Londra ve ülkenin güneydoğusundaki benzin istasyonlarının %10'unda hala akaryakıt bulunmuyor. Ülkede artık boş süpermarket rafları günlük hayatın bir parçası haline gelmeye başladı. Öyle ki Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre geçtiğimiz 2 hafta boyunca ülkedeki her 6 tüketiciden biri temel gıda ürünlerine ulaşamadı. Yine tüketicilerin %25'i de gıda dışındaki ürünleri temin edemedi. Ülkede lojistik şirketlerinin tahmini ise Aralık ayına doğru Noel hazırlıklarıyla tedarik krizinin daha da kötüleşeceği yönünde. Gökhan Kurtaran, Anadolu Ajansı, Londra.